Halo, kembali lagi bersama saya di WSK Konsep 17. Jadi, hari ini saya akan menepati janji saya yang beberapa minggu lalu saya belum bisa tepati karena HP tempur saya rusak, guys. Jadi saya akan tepati tutorial cara membuat bumper truk Sulawesi dengan versi low budget. Ini dengan versi high budget, bosku. Dengan PVC. Menggunakan PVC. Jadi kita akan tutorial yang menggunakan dengan triplek. Nah, bisa di screenshot polanya. Oke, bagaimana caranya? Cus ke tutorial. You were laughing when I met you, and you still do. Remember when I was the apple of your eye? The center of your attention is still the best place I've ever been in. But nothing ever stays the same. Oh, someday कुछ होता है पलके तेरा के घुमा ले चेहरा लेट्स स्टार्ट बिंग तू हाथ थाम ले पास आए प्यार का दुहाए कुछ होता है You were laughing when I met you, and you still do. Remember when I was the apple of your eye? The center of your attention is still the best place I've ever been in. But nothing ever stays the same. Oh, someday I might
कुछ होता है पके किराया तके अके घुमाने का चेहरा लेता डूबे तू हाथ थाम ले पास आए क्या करूँ आए कुछ कुछ होता है You were laughing when I met you, and you still do. Remember when I was the apple of your eye? The center of your attention is still the best place I've ever been in. But nothing ever stays the same. Oh, someday I might cross the street that we're on the same side. Just to skip the habit you are fine. But I'll love you all my life. And this heart will not erase you. This heart will not erase you. Join with me for Dynamics Long Ride. Join with me for Dynamics Long Ride. कुछ कुछ होता है पके किराया तके अके घुमाने का चेहरा लेता डूबे तू हाथ थाम ले पास आए क्या करूँ आए कुछ कुछ होता है You were laughing when I met you, and you still do. Remember when I was the apple of your eye? The center of your attention is still the best place I've ever been in. But nothing ever stays the same. Oh, someday I might cross the street that we're on the same side. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini guys. Kalau di amplas, nah saya sengaja tidak isi bagian depannya agar kalian bisa mengkreasikannya sendiri guys. Nanti tinggal ditutup triplek dalamnya seperti ini, contoh misalnya gini guys. Tutup triplek kalau mau dibuat nama. Misalnya kalian mau tulis nama Ival kah, Iwan kah, siapa kah bisa. Yang penting kalian bisa ngukirnya toh. Nah terus kalau kita mau buat garis-garis ya tinggal ditaruhin triplek seperti ini. Nah, ini dia hasilnya versi triplex ya guys ya. Kalau versi PTC hasilnya seperti ini. Jelas beda kualitas, beda harga. Jadi buat kalian yang selalu membedakan ya seperti inilah hasilnya kalau ini triplex, ini PTC. Jadi terima kasih sudah menonton dan selamat beraktivitas.